آخر شيء اتكلمنا عليه. Let's see the last thing we talked about. We have the starter student book. اوكي تمام، خلينا نشوفوا اخر المواضيع اللي ناقشناها في الحصه اللي فاتت. الحصه اللي فاتت اتكلمنا خلينا نرجع للكتاب. Okay, so last time we talked about some vocabulary. تكلمنا عن بعض المفردات اللي هي أثناء الشراء من المحلات أو شنو بعض الأشياء اللي ممكن نشتريها. فكان الدرس buying things. فتكلمنا على بعض الأشياء اللي يمكن إن إحنا نشتريها. Things to buy in a shop. These are things to buy. So we have examples: a magazine, a newspaper, a map. We have a postcard, we have a birthday card, a box of chocolates, we have tissues, sweets, batteries, and we have chewing gum. So these are some of the things we can buy in the supermarket, okay? We also talked about how to ask for things. So for example, here in number 1, if you have something, لو عندك شيء بيكون قريب. I'm looking for example, if I want to talk about the mouse, so I can say, how much is this mouse? How much is this mouse, right? Because the mouse is near and it's singular. So لو الحاجة كانت قريبة منك اللي تتكلم عليها في ايدك وبتكون مفرد بنقوله this. How much is this mouse? Or for example, how much is this cup? How much is this cup? تمام. ولو عندك الشيء بيكون قريب منك بس جمع plural طبعا الجمع في الانجليزي من حاجتين وركب فوق، so معناها هذا بيكون plural. فشو بنقوله؟ بنقوله how much are these cups؟ أصبح عندنا plural. How much are these cups? How much are these cups? تمام. فلو كانت مفردة وقريبة how much is this cup؟ لو كانت جمع وقريبة how much are these cups؟ هذا كان ضمن الحصة اللي فاتت تكلمنا عليه this اللي هو تكلمنا عليه these. طبعا يعتبروا هذو أدوات إشارة. بعد ما تكلمنا على القريب المفرد والجمع نتكلم على الحاجة البعيدة عليك. لو هي بعيدة عليك وبتأشر عليها بتقول how much is that cup؟ How much is that cup؟ أنا الشيء مفرد وبعيد عليك. How much is that cup؟ Okay. لو كان الشيء جمع, so if it's plural and if it's far away from you, you can say how much are those? How much are those cups؟ هذا كان موضوع الحصة اللي فاتت. تكلمنا على this وthese وتكلمنا على those these وthose. فهنا كان ملخص الجدول بتاعهم. So لو كان الشيء قريب منك here وكان مفرد singular, so we say this. أنا حتكلم عليها بصيغة المفرد هذا. This cup, this bag, this وهكذا. This pen, this pencil. لو كان الشيء المفرد بعيد عليك فبتقول that bag, that map, that magazine, and so on. لو كان الشيء جمع فهنقوله these. لو كان قريب منك here, these are my pens, these are my batteries, these are my books. لو الشيء كان قريب منك.
ولو الشيء البعيد اللي بتتكلم عليه بتقول those are my books, those are my pens, those are my friends, those. اوكي فهذا كان ضمن الحصة اللي فاتت اللي هي أدوات الإشارة this, that, these, those. اوكي هذا تكلمنا عليه في الحصة اللي فاتت. اوكي نجو لموضوعنا الثاني اللي هو التمرين الثاني. هذا درناه وين وصلنا احنا؟ هذا كملناه نمبر 4. اوكي نمبر 5 هنا عندنا تمرين استعمال this, that, these, those. Let's read the question. خلينا نقول سؤال. Fill in the gaps with this, that, these, those. معناها عندنا الأربع خيارات ما حنستعملهم. عندنا يا إما this يا إما that يا إما these or those. هذول الخيارات اللي عندنا. Okay. Let's read number 1. So number 1 are فراغ your postcards. معناها خلينا نشوف الصورة قبل. المتكلم هنا هل شاد الشيء اللي يتكلم عليه is it here or is it there؟ هل قريب ولا بعيد؟ شنو رايكم؟ Is it here؟ تمام هو قريب منه here معناها صح؟ اوكي وبعدين لما اسال هو قال post cards هل الشيء هل كان singular ولا plural؟ plural. Very good plural. معناها بما ان الشيء here قريب وبلورال معناها شو بنستعمل؟ اما واحده من الاربعه هذو this, that, these ولا those. Which one is the correct one؟ These. These your postcards. Very good. معناها these تعتبر الأداة الإشارة الصحيحة. فبنقول are these your postcards؟ Are these your postcards؟ تمام. Very good. بنقول example number 2. هنا شكلها الراجل هنا يصيح يعيط وفي سيارته شكلها واخذينها حد خنبها. فشو بيقول؟ So it's That's my car. Very good. That's my car لأنها بعيدة there وفي نفس الوقت singular. عندنا الاسم مكتوب ما فيش داعي نكتبه. That's my car. Oops. That's my car. Okay? Because it's singular and it's there. It's far. Okay. Number 3. What are Those. Those. Very good. صح. What are those? What are those؟ لأنهم plural جمع و there بعد لما نقولوا those. What are those? What are those? Okay, very good. What are those? Okay, number 4. Is this your newspaper? Correct. Because it's singular and it's here. قريبة منا إشادة فيها. فقالها is this your newspaper? Is this your newspaper? Is this your newspaper? Okay. فهذه الطريقة الصحيحة لاستعمال this, that, these, those. خلينا نعود الأمثلة. أعتقد فيهم listening. خلينا نتأكد بس. فيهم listening. لا مش listening. Okay. So let's repeat this. أنا حنقراها لكم ونعطيكم فرصة تقروا معي. Okay. Are these your postcards? Are these your postcards? Number 2. That's my car. That's my car. Number 3. What are those? What are those? Number 4. Is this your newspaper? Is this your newspaper? Okay. تمام. أنا نقدر نمشوا next exercise. نشوفوا اللي بعدهم. Okay. Look again at photos A to B, then answer. And okay. هنا أعتقد إن عندنا مشكلة في الليسن اللي إحنا قاعدين. معناها ما عندناش الأسعار. أوكي خلينا نشوف الأسعار.
اوكي انا خليني اجيب لكم الاجابات. معناها عندنا exercise 413 عشان نشوف اجاباتهم ونرجع لهم. اوكي 413. اوكي معناها عندنا tissues. عندنا tissues. اوكي let's screenshot that. اوكي لحظات باش ناخذ الإجابة. اوكي اكيد تو عندنا الإجابة جاهزة نقدر نستعملها. باش نقدر نديروا بها conversation. اوكي معناها هني نبغوا نديروا conversation مع بعض. خلينا نحط لكم الإجابة قدامكم باش تقدروا تاخذوها. للأسف التراك السي دي عندنا قاعدة فيه مشكلة بسيطة، مشكلة تقنية، بإذن الله نجهزوها. كتبتها. أي جهزتها أنا، هي كتبتها أنت. أي لحظة خلينا ندير لك شير تو حتى تطلع لكم هي بهي اللي هي هذه. أوكي ممتاز كويس جود تمام كتبتها معي. أوكي احنا نخلوها حتى قدامنا هني تطلع لكم على الجنب. نصغرها. اوكي اعتقد المفروض تبين لكم هنا على الشاشة هذه الإجابات. اوكي خلينا نحولها هنا بحيث تبدأ باين لكم. اوكي خلينا نشرح لكم فكرة الاكسرسايز هذا. معناها ننزله شوية هنا باش يطلع الكونفرسيشن كامل. ايوه اوكي very good. let's copy the answers. خلينا نقول لكم الإجابات باش نقدر نديروا فيها practice، نديروا conversation مع بعضنا نتمرنوا فيهم. Okay, so let's write number 2. We have tissues. Number 3, we have 5 pounds 45. Postcards for number 4. Then we have 2. Then we have 1065. Okay, so this way we have all the answers. تمام هيك عندنا الإجابات كلهم. فيش داعي تبعت هذه. Okay, let's practice the conversation. Okay, so we have a conversation between customer and shop assistant. Okay, معناها بسمة أو ميديا تقدروا تقسموا بيناتكم. مثلا واحدة منكم بتكون الكاستمر اللي هو الزبونة، والثانية الشوب اسيستنت. ممكن حتى نغيره بعدين. Okay, so customer, you can start customer. تقدر تبدي معنا بسمة. معنا بسمة. Can you hear us? تسمعي فينا؟ Yeah. Okay, good. تقدري تقري معناها انت تقري جزئية الكاستمر. تقولي مثلا excuse me. انت كل اللي هم كاستمر اللي هم سي. Excuse me. Excuse me. Do you have any maps of London? اوكي معناته ام الميديا الجزء الثاني. yes هي الشوب اسيستنت. Yes. They are over there.
much is this map? اوكي هو المفروض Thanks. How much is this map? اوكي Yes, عادي. Thanks. How much is this map? ناخذ الاسيستنت وهي الكاستمر. ايوه انت الاسيستنت ام الميديا وهي الكاستمر بالضبط. انت اللي هي الاس اي، اللي هي الاس اي معناها شوب اسيستنت، هذه جزئيتك انت، والسي اللي هي جزئيتها هي. اوكي معناها جزئيتك انت توا ام الميديا. أنا الكاستمر ولا الاسيستنت بس؟ انت الاسيستنت. اسيستنت. اوكي. Thanks. How much this map? لا انت درتي جزء بتاع كاستمر. الكاستمر لان سي كاستمر. سي كاستمر. السي كاستمر بالضبط، والاس اي اللي هو الشوب اسيستنت. اوكي. معناها هي وين سألت؟ وين وصلت هي السؤال؟ How much is this map? Okay. It's £4.75. Okay. Can I have this map and these tissues? الكلمة هذه tissues اللي هي الكلينكس tissues. معنا بسمة معناها حتقولي can I have this map and these tissues please. ممكن نقطع الصوت. Sure. Anything else? Okay, بسمة. No. معنا بسمة. لا انقطعت. اوكي حليمة تسمعي فينا معنا؟ حليمة الفكي تقدري تشاركينا حتى انت تقدري تديري conversation. اوكي يا جماعة ساكت. اوكي خلينا نكمل معك انا معناها اوكي معناها هنا قلت لك can I have this map and these tissues please. Sure. Anything else انت قلتي لي no that's all thanks. Okay, that's £5.45 please. Thanks a lot. Bye. Goodbye. Okay. معناته نجربوا نعكس المرة هذه أنا ندير أنت خذي كاستمر وأنا ناخذ الشوب أسيستنت. أوكي؟ أوكي كاستمر you can start. Hi. How much are these postcards? They're 50p each. Okay. These 2 postcards, please. And can I have that box of chocolate? That Sure. box of chocolate. Sure. Anything else? Yes. Spare the card, please. Okay. That's £10.65. Here you are. Thanks very much. Goodbye. Bye. Okay, very nice, very good. So this is an example of a conversation in a shop between the assistant and the customer. يعني عادة أغلب الحوارات تكون شبيهة بالطريقة هذه. Between the customer and shop assistant is usually like this. Okay, so let's go on to our next exercise. Let's check our next exercise. Where is it? اللي هي بيكون number 7. Okay, this one is good. Okay, خلينا نقرأ السؤال. In a shop. Okay, so read these conversations. Fill in the gaps with these words. Okay, so we have 5 words, 6 words. استعملنا واحدة منهم، معناها عندنا 5 words.
So we have a conversation between customer and shop assistant, and we want to write these words. Okay, so the words are much, are, lot, else, have. هذه الكلمات اللي حنستعملهم. These are the words. Okay, so let's check the conversation. So I'm going to be. ولا خليهم انتوا يكونوا افضل. يعني اعطيني يعني نكتب بس. Okay, you can go on the media. You can start. Excuse me, do you have anything of London? Do you have anything maps of London? Yes, there are over there. How much is this map? It's £4.75. How much are these postcards? There are 50p each. Okay, خليك نكتب إجابتك. How much? Okay, تو هيك استعملنا much خلناها. Okay, very nice. You can continue. You can finish. Can I? Can I have that? Can I have that box of chocolates, please? Sure. Anything else? Anything else? Good. Anything else? Okay. Yes. This birthday card, please. Okay, that's £6.65. عليكم السلام. Okay. Okay. Have you? Here you are. Very good. Here you are. Thanks a lot. All right. Here you are. Thanks a lot. Here you are. Thanks a lot. Okay, very good. فاحنا كملنا بعد ما طلعت يا بسمة قدرنا كملت لنا زميلتك اللي هو الحوار او الكونفرزيشن عادة بين الكاستمر بين الزبون والشوب اسيستنت صاحب المحل. فكملنا الكلمات اللي ناقصة. فتوا عندكم فرصة تقدروا حتى انتم مرة واحدة منكم تاخذ الكاستمر ومرة واحدة ثانية تاخذ الشوب اسيستنت ونقدروا نبدله. So we can have the conversation. Okay. So customer. Okay, Media, you can be customer and Basma will be shop assistant. بعدين نعكسهم نديروا the opposite. You can start. Excuse me, do you have anything maps of London? Okay. لحظة بس قبل ما تبدي يا بسمة. هنا Media, what do you see? Do you have? Do you have any maps of London? Correct. هيك صح. Very good. Okay, معناها بسمة you can answer. أنت shop assistant صاحبة المحل أنت. Yes, they are over there. Okay. How much is this map? It's for £75. Okay, تمام. وفي العادة هم ديما يقولوا £4.75. يديروا في الباوند بعد £4.75. Very good. How much are these postcards? They're £50 each. Okay. طبعا هنا البي اللي هم يقصدوا بها pence اللي هم زي احنا عندنا الدراهم قروش. pence. انت طبعا مش لازم تقولي pence، تقولي بي بس تقولي يعني 50 قرش. تمام. Okay. Oops. Can I have that box of chocolates, please? Sure. Anything else? Yes. This birthday card, please. Okay, that's £10.65. Here you are. Thanks a lot. Thanks very much. طبعا هنا يعني مش ضروري الزوز. انت بتقولي هو عادة
صاحب المحل بالضبط بيرد بواحدة منهم بالضبط. اوكي very good. خلينا نعكس نجرب ندير العكس. اوكي معناها بسمة you are the customer، انت حتكون الكاستمر وزميلتك ميدا حتكون shop assistant. اوكي you can start. Excuse me, do you have any maps of London? Yes, they are over there. How much is this map? It's £4.75. How much are these postcards? There are 50p each. Can I have that box of chocolates, please? Sure. Anything else? Yes. This birthday card, please. No, that's في إجابتين يعني واحدة منهن انت طبعا انت باش يستمر الحوار بتاخذي الاولى افضل طبعا. الأولى. Yes, this birthday card, please. Okay, that's £10.65. Here you are. Thanks a lot. Okay, very good. So this is an example of a conversation between a customer and a shop assistant. Okay. Yes. Okay. هنا read the conversations again. معناها يبيك تدور و find one question with do you have, one question with can I have, and two questions with how much. معناها من المحادثة هذه كلهم يبينا نطلعوا مجموعة أسئلة اللي هي واحدة منهم do you have، واحدة ثانية can I have، وزوز فيهم how much. اوكي خلينا نبدأ بالسؤال الأول. هذا شنو نوع السؤال اللي فيه؟ Do you have. Good. صح هذا فصل do you have. ها وين نقدر نلقوا can I have؟ Can we find any can I have؟ Can I have that box of chocolate? بالضبط هذا ال can I have. عندنا طريقة ثانية نسأله بها. Good. بعدين قال لك we have two questions with how much. Where are the questions؟ نبغوا سؤالين فيهم how much. How much is this map? Okay هذا الأول how much is this map. How much are these postcards? How much are these postcards? Right. How much are these postcards? So معناها we have three different ways of asking about things in a shop. انك باش تسألي على اشياء في محل تقدري تستعملي بثلاثة طرق. تقدري تسألي do you have، تقدري تسألي can I have، ولما يقول لك ان عندهم الشيء طبعا بتقولي how much. اوكي طبعا الترتيب هنا يساعد اكيد. لو انت خاشي محل وما تعرفش لو عندهم الشيء اللي تبيه اكيد افضل سؤال تبدا به اللي هو do you have. ديما هذا افضلهم. مرات ما يكونش عندهم باتريز، مرات ما عندهاش نيوزبيبر، ممكن ما عندهاش pencils ولا pen ولا اي شيء تدور فيه. فممكن سؤال do you have a newspaper؟ معادلة newspapers. Do you have a magazine؟ Do you have batteries؟ أفضل. لو قال لك yes we do فتقدر تسأل can I have two مثلا chocolate boxes of chocolate. تقدر تقول مثلا can I have some tissues. وفي الأخير بتقول ما how معناها much. tissues؟ Tissues أنوريك صورتها. What tissues? Can you see number 2 here in the picture? Tissues. When you have the flu, you use it. What? You use it to wipe yes. your nose. These are called tissues, right? Okay. You use them to clean your nose, or maybe clean anything, or clean your hands, fingers, whatever, or dry your hands from water. Maybe your hands are wet and you want to dry them with some tissues. So we call these tissues. Okay. So this is the meaning of tissues. Okay, listen and practice the sentences. هذا درناها توا في number 7. كويس كملناها معناها. Practice in pairs. ديروها مع بعضكم درناه.
Good work in the same pairs, page 88, page 94. خلينا نشوف ممكن في exercise هنا. Let's check exercise 10. Okay, خلينا نشوف هذا اللي في page 88, page 94. Maybe there's a new exercise. 88 to 94. This is 86. This is 87. This is 88. Okay. اوكي طبعا هني التمرين هذا في العاده لانه هو مقسم على جهتين في الكتاب فمعناه عاده لازم يكون مفتوح ما يقدروش نديروا هذا للاسف لكن عندي فكره ممكن نعدلوا فيه ممكن نعدلوه بطريقه اوكي خلينا نشرح لكم فكره الاكسرسايز هي حتى هو كل مره واحد بيقسم فخلينا نكتب احنا اسعار من عندنا احنا باش نحلوا المعضله توا نديروا مثلا هذا نديروا 50p ولا نديروهم نزيدوهم شوي. Let's make them £1. Let's make them. Where's the pound? ندور رمز الباوند. Number 3. Okay, so the batteries are £2.50. بالنسبة للbatteries. بالنسبة للchocolates, the chocolates are £5. Let's make them £5. The birthday card is maybe cheaper. Let's make the birthday card 35p. And then we have the car magazine. The magazine is not very expensive. The magazine is just 75p. Okay. معناها عندنا 4 عندنا مش 4 عندنا معناها 8 items 8 حاجات. اوكي قدامنا. فنبغى نبدلوا كل مرة نغيروا بدور. مرة واحدة منكم بتكون الكاستمر وزميلتها بتكون الشوب اسيستنت وبعدين بنعكسوا نديروا بالعكس. Okay. So in exercise A it says you are a customer. Your partner is the shop assistant. Buy things A to D from your partner's shop. معناها هذا محل زميلتك فصل الحاجات هذه. You start by base. How much do you spend? Okay. بعدين معناها بنحسبه. All right. So maybe Basma you can be the customer المرة هذه وأم ميديا can be the shop assistant. معناها أنت بتشتري من محل أم ميديا وهي عندها الأشياء كلهم مش اللي فوق بس حتى الأشياء اللي تحت. معناها عندك أنت 8 حاجات تقدر تشتريهم منها. Okay. All of these things are in her shop. Okay. So you can choose 4 items. You can choose any 4 items. أي 4 items تقدر تاخذيهم تختارهم اختاري كيف ما تبي. اوكي وكل مرة أنت بتسأله وهي حتعطيك أكيد المعلومات وتعطيك السعر. اوكي وبالنسبة ليك يا أم ميديا ممكن أنت يساعدوك الإجابات اللي في البوكس تحت ممكن هذول يعطوك فكرة يجاوبوك. لو هي سألاتك على حاجة مثلا plural بتقولي yes they're over there مثلا. ولا لو سألتك على حاجة singular مفردة بتقولي yes it's over there. ولا مثلا لو قلت لك do you have any birthday cards مثلا. طبعا any أفضل يكون للجمع صح ولا؟ do you have any plural المفروض بيكون سؤال جمع. do you have any plural صح ولا؟ لكن لو أنت بتسألي على حاجة مفردة الأفضل ممكن تقدر تقولي how much is this وتسمي الحاجة المفردة أفضل. أو مثلا لو الحاجة المفردة تقدر تقولي can I have مثلا a magazine please لو حاجة مفردة مثل magazine. أوكي وهي طبعا تقدر ترد عليك تقدر تقول لك لو أنت أعطتك الأشياء هذه وأعطتك أسعارها تقدر حتى تزيدك sure anything else. معناها انت بتزيدي معناها تقدر كلهم تساليهم في مره واحده صح ولا؟ الاربعه الاشياء اللي تبي تشتريها من محل زميلتك. اوكي؟ تمام. All right so you can start. حاول.
Okay, no problem. تقدري تبدي. Excuse me, do you have any cards of London? اوكي، شنو نقولوا لهم اللي مال الكاردز اوف لندن؟ عندهم اسم الخرايط، شنو نقولوا لهم يا بسمة؟ Maps. Very good. Very good. هي هذه كلمة. هي حتجاوبني ولا نكمل؟ لا هي حتجاوبك. اوكي، ميديا معنا. Can you answer her? Are you there؟ فكان معاكم ولا انقطع لها الاتصال؟ ممكن انقطع، كان انقطعت ونكمل معك. Yes, they are over there. اها. How much is this? Chocolate box ممكن. How much is this chocolate box? Good. السؤال صحيح. Please. It's £5. How much are these batteries, please? Sorry. Can you see the price of the batteries on the media? How much are these batteries, please? قلت لك. There are £2.50. Can I have that magazine or نسمي اسمها مثال car. لا حتى هيك زي ما قلتها المرة الأولى صح. Can I have that magazine? Can I have that magazine, please? Yes, they are over there. But هل هي جمع they are ولا هل أنت بدي رهب؟ Singular. أيوة. Yes, it is over there. Very good. ممتاز. It's over there. أنا تغييرة بسيطة من they للإت وتنحل المشكلة. Okay. Very good. معناها هيك أنت طلبتي 4 items صح ولا؟ بسمع. تمام. Very nice. Very nice. Okay. المرة هذه نعكسوا. Anything else? No, that's all. Thanks. Very good. ممتاز. That's all. Thanks. Okay. Thanks. لكن انت المفروض تكوني حاسبتي لها صح ولا لا؟ هي توجد شت من محلك بتعطيها ببلاش ولا كيف؟ المفروض يا ميديا بتقولي لها اوكي انا في الحسابات ضعيفه. معناها مسامحاتك فيها الابداع. عادي خذي ارفعي المره الجايه. يلا هذا اول حصه. اول حصه ده ببلاش بتعطيك. اوكي فيري جود. اوكي تنبوا نعكسوا نفس الطريقه المره هذه. بسمة انت صاحبه المحل وبتجيك الميديا بتشتري منك حاجات. Okay, so you'll be the shop assistant and she'll be the customer. Okay, so customer, you could start. Excuse me, do you have any postcards? Yes, they are over there. How much is this, please? لكن هي ما عرفتكش عشان تدبي. انت كنا قلتي how much is this please. How much? Okay, sorry. How much is this map? نعودها نفس البوستكارد السؤال. لا انت حتى الثانية بتاع map هيك صح. How much is this map please. هي غير الفكرة ان this لازم تسمي الحاجة بس. Okay. It's £4.50. Okay. ايه لكن من غير and قولي £4.50 بس. ايوه. £4.50. Very good. How much are these happy birthday please? Okay, شو نسموهم الهابي بيرثداي هادو؟ Card. Okay. Birthday card. That's it. Okay. How much are these birthday cards please? They're 35p
each. Good. Can I have tissue, please? Yes, sure. كويس. Yes sure. ما تقدر حتى توقفي صح. Yes sure ما فيش مشكلة. لكن مثلا لو تقدر تقولي yes sure وتقدري حتى ما زال تبها انت ماذا بيك تبها تشري منك ولا تقولي لها yes sure. It's 80p. تمام ولكن حتى تقدري تقولي حاجة ثانية تبي تقولي لها تبي حاجة ثانية. انت بدك تبيعي لها ولا؟ Okay. Anything else? أيوة. That's it. Sure. Anything else? No, that's all. Thanks. Thanks. Okay تمام. No that's all thanks. لا تمام لكن احسبي لها تطلع لها دمدومة تمام. اوكي فهذه يعني هذه كلها طبعا اسئله وزي ما تشوفوا في درجه كبيره من المرونه يعني مش ضروري تتقيد بنفس السؤال يعني عاده الاسئله اللي في الحياه العامه ما هيش زي الجرامر محصوره هلبة يعني عندك اكتب من مره اكتب من طريقه تسال do you have can I have how much is that how much is this anything else no thank you خلاص يعني في نوع من المرونه اسهل باعتقادي الطلب والشراء يعني. اوكي باهي معناها هذا كملناه نرجع. اوكي معناها بالطريقه هذه نكون كملنا الدرس هذا. مراجعه سريعه جدا عليه اللي هو كان تركيز الموضوع هذا. الدرس هذا كله على buying things وهنا خذنا فكره على الاشياء things we can buy in a shop and then we talked about this that these those how to use this that these those. We had some conversations, how to be a customer, how to be a shop assistant, and how to buy things, okay? So we finished this. Okay, so in this lesson, we can do, we have some vocabulary. We want to talk about days of the week. So we're going to study how to talk about days and how to talk about time. So we have some time words, okay? And we will also learn how to tell the time كيف نقول الوقت و how to talk about time كيف نتكلم بصفة عامة على الوقت okay so let's start with the days so let's listen. طيب أنا أنهيت النصف ساعة. تمام لأني أنا دخلت معكم على النصف ساعة. باهي ما فيش مشكلة خلاص معناها احنا ان شاء الله موعدنا غدوة بإذن الله الكونفرزيشن صح ولا أخت بسمة؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى. خلاص كان في أي حاجة خلي لي رسالة في البريد. إن شاء الله أنا بنسأل أصلاً على الكورس هذا بس حنسأل في رسالة إن شاء الله. تمام بإذن الله ومرحبتين بك وشكراً على زيارتك. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. يسلمك أجمعين آمين. شرفنا بك. سلام. مع السلامة مع السلامة. أوكي معناها هنا عندنا let's listen and practice the days of the week. أوكي معناها أنا حنقرأ لك ال days of the week. أعتقد الأيام كلنا نعرفها. عندنا طبعاً في شوية اللي هم قصة الحروف بعض الحروف الساكنة. let's start. خلنا نبدأ ب I'm going to read them. معناها أنتوا ومعناها on the media أنت ماذا بيك دير practice the pronunciation للنطق. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Wednesday, Wednesday. Thursday, Thursday. Friday, Friday. Saturday, Saturday. Sunday, Sunday. اوكي فاعتقد موضوعهم واضح من كتة ممارستهم يعني ما همش ماشي يعتبروا فيهم اشكاليه كبيره. الايام
باستثناء قصة أكيد زي ما أنتم عارفين هو موضوع حرف الدي، حرف الدي اللي هو silent. هذا طبعا هذا قصته وراه قصة طويلة شوية، لكن من باب الطرفة بس نذكره لك. طبعا اللي هو Wednesday اللي هو جاي من أحد اللي هم في بعض الثقافات اللي هم ثقافة اسكندنافيا، ثقافة شمال أوروبا، هم أحد الآلهة بتاعهم الوثنية كان اسمها وودن، فتسمى الاسم هذا عليه وودن. فالدي قعدت في الكتابة لكن بدت ما عادش ينطقوا فيها، لكن هي أساساً وودنز داي. وثيرزداي كانت ثورز داي، اسم يعني أغلبها مسمات على آلهة قديمة في الأساطير الأوروبية القديمة يعني. هذه أصل الكلمة، لكن خلاص بدت يعني راح الأصل وقعد تعدل الأثر بس. فالدي ما عادش ينطقوا فيها، بدينا Wednesday وخلاص. بس هذه قصتهم كيف جو الأسامي هذه. أوكي نجولي part B work in pairs say the day. خلاص ما في داعي نتكلموا عليه هذا. نجولي part C. أوكي هذا موضوع يعتبر بسيط وسهل. What day is today on the media? What day is today? Tuesday. Are you sure? خميس شو نقولوا له؟ إحنا اليوم خميس مش ثلاثة. Thursday. That's Thursday. it. Right. So today is Thursday. What about tomorrow? What's tomorrow? Friday. Right. Tomorrow is Friday. And in Libya, what days are the weekend in Libya? What days are the weekend in Libya? Friday. And? Saturday. Right. In Libya, the weekend is Friday and Saturday, right? So usually most people don't work on Friday and Saturday. Some people work on Saturday, but usually Friday, Saturday. What about the UK? When's the weekend? What days are the weekend in the UK? Is it the same? I don't know. Is it the same as Libya? Friday, Saturday, or different? Maybe Friday. Okay, when does the week start in the UK? Because in Libya, we usually start with Saturday, right? We say Saturday, Sunday, in Arabic, right? But what about the UK? The UK, they always start with Monday. Maybe Monday. Monday is the beginning of the week in the UK, correct? This means, when is the weekend? Sunday. Correct, and? Saturday. Right. Sunday, Saturday. Correct, صح. بالنسبة لي هو أغلب العالم الغربي كيف ماشي اللي هو Saturday, Sunday، حتى هما نفس الشيء. حتى هو نفس الشيء اللي هما weekends. طبعا حتى هذوما موضوع الويكندز بتاعها حتى ما ديما ليهم أصول دينية يعني. اللي هو زي احنا نقولوا بالسبت، السبت نقولوا فيه اللي هو بالعربي اللي هو بالعبري شباط، اللي هو هذا عطلة اليهود، والسندي الأحد عطلة المسيحيين. احنا طبعا عطلتنا يوم الجمعة. Okay, so very good. أنا الويكند in Libya, Friday, Saturday, in the UK, Saturday, Sunday. Okay, نجولي number 2. Put these time words in order. خلينا نحطهم في الترتيب. Let's use them in the correct order. We want to start from the smallest time to the biggest time, or to the longest time after the biggest, longest. So the shortest time is 1 second. The longest time in this box is 1 year, a year. What about number 2? What's longer than a second? Which one? A minute. Okay, so we have a minute. Okay, what's next? What's longer than a minute? An hour. Right, an hour is longer than a minute. What's longer than an hour? A day. Right, we have a day. What's longer than a day? A week. Correct.
And the next one will be? A month. Right. Correct. Okay. So here in this exercise, they just want you to put them in order. Okay. So your pronunciation is correct here. Listen again. ما فيش داعي نعودهم. But I'll say them again. على احتياط بس كانوا كلهم صحيحات. So we have a second, we have a minute, an hour, a month, بعد an hour, a day, a week, a month, a year. Okay. All right. In part C, it says fill in the gaps with the words. So we want to use the words in the box here. We want to use them to complete the gaps. So 60 seconds, of course, makes a minute. How many minutes makes 1 hour? 60 minutes, 1 hour. Right. So we need 60 minutes to make 1 hour. What about 1 day? 1 day has 24 what? 24 hour, 1 day. Right. That's correct. What about 7 days? 7 days equals 1? 1 week. Correct. 1 week. That's correct. What about 365 days? They equal what? Okay, let me remove the answers we used to help you. We used minute, we used hour, we used week, there's week. We used week. So we have these three. We used seconds. So we only have 3 answers left. Year, 1 year. Right, 1 year. that's correct. That's correct, yes. And 1 year is made of 12 what? 12 months. Correct. That's right. Okay, so this is how we can talk about time and how we can divide time into different pieces. Okay, so let's go to our next exercise and let's see number 3 if we have any new information. Let's go to number 3. Okay, this is very nice. So we're going to talk about time. Of course, time is an important part in English, how to talk about time, how to ask about time. Okay, so I want you to match these times, A, B, C, D, match them with the 4 different times in the box. And we also want to see 3 different, different ways to talk about time. Because in English, we have 2 ways of talking about time, okay? So take a minute, read this first and check the time. I'll be back in 1 minute, okay? 1 minute, I'll go and come back, okay? So I'll leave the book online.
Okay. Okay, so I'm back. Okay, so for A, what's the time here in A? Okay, no problem. 6 o'clock. All right, so it's 6 o'clock. That's good. That's correct. What about B? طبعا نجاوبها باش نحاها باش ما نلخبطوا فيها. Let's remove it. 6:15. So we answered this and we answered this. Aha, that's correct. 6:15 is correct. Good. Okay, and the last one is D. What's D? 6:45. 6:45. You're right. Okay, but we can say the time, so this is correct. Okay, but we can say it in another way. Right? In part B, can we see it in part B? So for example, A, we can say 6. So if I ask you what's the time, you can say 6. It's 6. Oh, okay. Right? Okay. So we have two ways. You can say 6 o'clock correct, and you can say 6 correct. Both are correct. Okay. Okay. So which one is 6:30? 6:30. +6. What about 6:15? 6:15. Mm-hmm. Which of these A, B, C, D? Which one is 6:15? C. Which one is 6:45? D. Okay, correct. 6:45 is D. Let's write D, and let's remove it so we don't use it anymore. Okay. So we used A and we used D. هذو جاوبناها. So we still have B and C. So which one is 6:15 and which one is 6:30 in your opinion? When we say 15 or when we say 30, what do we mean? Do we mean hours or do we mean minutes? لما نقولوا 30 لما نقولوا 15. هل احنا نتكلموا عن minutes دقائق أو هل صح. Okay, good. طيب ما دام نتكلموا عن minutes فمعناها لما نقولوا 6:15 what do we mean؟ أما واحدة 6:15. B. That's it. Very good. That's correct. So this means the hour is 6 and the minutes are 15, right? So it's correct. B. Okay. And 6:30, it means the hour is 6 and the minutes are 30, right? All right. Okay, so this means 6:30 is, of course, C. C. Okay, so here this means we have different ways of talking about time. And if we want to write the time in digital, of course, this will be 6:45. This will be 6:30. And this would be 6:15. And of course, this would be 6 o'clock or just 6. Okay, you get the idea? Okay. So this means the second way, الطريقة الثانية اللي نتكلم بها على الساعة, the second way, it's like the digital time. It's the same. You get the idea? So you should say it like the digital clock or the digital time. It's the same way. اللي هي الطريقة الثانية.
او الطريقه الاولى اللي هي الطريقه الكلاسيكيه التقليديه القدوميه هذه بتاع الهاف باست والهاف والكوارتر تو. Okay, so you have two different ways of talking about time. احنا تكلمنا على talking about time لكن ما تكلمناش about asking about time. So let's see how we can ask about time. Okay, so let's check exercise 4. Let's go to exercise 4 and let's see how we ask about time. بايا كيف كنا ندو عليه. Okay, so the same thing نفس الشيء يبينا نديرو matching للتايم. المرة هذه أعطاها لنا digital and we have to say the time in using past and using to. Okay, so let's start with number 1, 5 past 6 اللي هي C. This is 5 past 6. So when we say 5 past 6, this means 5 minutes past 6. Okay, معناها ديما بالطريقة الكلاسيكية عكس الطريقة الحديثة. في الطريقة الكلاسيكية ديما يحط لك الدقائق قبل، صح ولا؟ أنا بنقوله 5 past 6 معناها 5 minutes past 6 معناها زي كأن احنا بالعربي نقولوا لو مترجموها حرفيا كأننا بنقولوا 5 دقائق بعد الستة اللي هي 6 و5. Okay, so this is the idea. هذه الفكرة اللي تتمحور على الموضوع. All right, so what about number 2, 10 past 6? Where's 10 past 6? Which letter? Which one? A. Correct, very good. So we have A. What about 20 past 6? H. Right, that's correct. What about 25 past 6? P. That's correct. What about بالعكس ده لما نقولوا 2 كأننا نقولوا مثلا 5 to 7 كأننا نقولوا 5 دقائق حتى السبعة اللي هي إلا احنا بنقول فيها بالعربي اللي هي 7 إلا 5 لكن هي الترجمة الحرفية كأننا نقولوا 5 دقائق حتى نوصلوا باش نوصلوا للسبعة 5 باش نوصلوا للسبعة هيك الفكرة دي بفهم. Okay, so let's start. Number 5, 25 to 7. Which one is 25 to 7? G. Correct? You're right. This is correct. صح. هذه G. 25 to 7 معناها مازال لك 25 دقيقة على السبعة، صح. What about 20 to 7? F. Correct. Very good. What about 10 to 7? E. Correct. E is correct. And the last one, 5 to 7? D. Right. 5 to 7, this is D. Okay, so this is how we talk about time. So I'm going to say them again, listen and practice. So I'm going to read them again and you could practice them again, okay? So 5 past 6, 5 past 6, 10 past 6, 10 past 6, 20 past 6, 25 past 6, 25 to 7, 20 to 7, 10 to 7, 5 to 7. Okay? ولو بنقولهم هادو بالطريقة